আমি দেখাবো কিভাবে একটি প্রতিষ্ঠানে মেইনটেন্যান্সের কাজ করতে হয় সফটওয়্যারের মাধ্যমে। শুরুতে আমরা মেইনটেন্যান্সে চলে যাব। কনফিগারেশন মেইনটেন্যান্স টিম, আমি একটি টিম তৈরি করছি। ল্যাপটপ মেইনটেন্যান্স, সেভ। ইকুইপমেন্ট ক্যাটাগরিজ ক্রিয়েট করছি, ল্যাপটপ, রেসপন্সিবল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, সেভ। ইকুইপমেন্টস, HP ল্যাপটপ, মডেল 402। ইকুইপমেন্ট ক্যাটাগরি ল্যাপটপ, মেইনটেন্যান্স টিম, ল্যাপটপ মেইনটেন্যান্স, এমপ্লয়ি ডেভিড স্যামসন, প্রোডাক্ট ইনফরমেশন, ওয়ারেন্টি আমরা 30 তারিখ পর্যন্ত দিয়ে দিই। কস্টিং 150, সিরিয়াল নাম্বার 402, মডেল HP প্রোবুক। সেভ। ড্যাশবোর্ড, এখান থেকে আমরা একটা রিকোয়েস্ট পাঠাবো ল্যাপটপ মেইনটেন্যান্সের জন্য। ক্রিয়েট নিউ রিকোয়েস্ট, ইনস্টল উইন্ডোজ 10, created by administrator, team laptop maintenance, responsible আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর করে দিয়ে দিচ্ছি। ইকুইপমেন্টস, HP ল্যাপটপ, আচ্ছা আমরা HP ল্যাপটপটাকে সিলেক্ট করে দিচ্ছি। শিডিউল ডেট আগামীকাল 2 hours, কারেক্টিভ, সেভ। একটা রিকোয়েস্ট তৈরি করলাম। মেইনটেন্যান্স রিকোয়েস্টে চলে যাব এবং সেই রিকোয়েস্ট আমরা খুঁজে বের করব। ইনস্টল উইন্ডোজ 10, এই যে রিকোয়েস্টটা, নিউ রিকোয়েস্ট চলে আসছে। রিকোয়েস্টটা দেখবো আমরা, দেখে এডিট করব এটাকে। যদি আমাদের কাজ মেইনটেন্যান্সের কাজ হয়ে যায় আমরা সেটাকে ইন প্রোগ্রেস বা রিপেয়ারে নিয়ে যাব। সেভ। মেইনটেন্যান্স রিকোয়েস্ট রিপেয়ার্ড, ইনস্টল উইন্ডোজ 10, এটা অলরেডি রিপেয়ার্ড হয়ে গিয়েছে। মেইনটেন্যান্স ক্যালেন্ডার, আমরা মেইনটেন্যান্স ক্যালেন্ডারটা চেক করতে পারি। ইনস্টল উইন্ডোজ 10, এটা মেইনটেন্যান্স হয়ে গেছে অলরেডি। রিপোর্ট দেখতে চাইলে এখানে দেখতে পারবো। তো বন্ধুরা, আজ এখানেই শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।